안녕하십니까. 글로벌 모니터 안금호입니다. 밤사이에 있었던 FOMC에 대해서 뉴욕 금융시장은 약간 매파적이다라는 반응을 보였습니다. 지난달 파월 의장 시카고 연설의 스탠스가 FOMC 위원들을 통해서 공식 채택된 형식이었습니다. FOMC는 성명서에서 경제 전망을 둘러싼 불확실성이 더욱 증가했다라고 경계 수위를 한층 더 높이면서 실업의 증가와 인플레이션의 상승 리스크가 고조됐다고 판단한다라는 새로운 평가를 제시했습니다. 예상보다 훨씬 공격적인 트럼프 관세로 인해서 스태그플레이션 위험이 커졌다고 진단한 것이죠. 다만 아직까지 실물 경제 활동은 견조한 속도로 계속 확장했다는 기존의 판단을 유지했습니다. 1분기 성장률이 3년 만에 처음으로 마이너스로 나왔지만은 주로 관세로 인한 수입 급증세가 GDP 계산을 교란시킨 결과라고 연준은 진단했습니다. 파월 의장은 완전 고용과 물가 안정 양대 책무 가운데 어느 쪽이 더 위협을 받게 되는지 서두르지 않고 시간을 갖고 기다리면서 관찰하겠다는 입장을 기자회견 내내 반복해서 강조했습니다. 파월 의장은 그러면서 관세로 인한 일회성 물가 압력이 지속적인 인플레이션 상승으로 이어지지 않도록 장기 기대 인플레이션을 잘 고정시키는 데 주력하겠다고 강조했습니다. 파월 의장은 물가 안정과 완전 고용이 동시에 위협을 받는 상황이 실제로 발생하면 둘 중 무엇이 더 심각한 문제에 봉착했는지를 저울질해서 선택하겠다는 방침을 밝혔습니다. 그러나 인플레이션 압력이 고조된 상황에서는 미리 선제적으로 금리를 내리는 조치는 불가능하다고 선을 그었습니다. 당장에는 계속 동결 기조로 가는데 그게 해를 넘길 수도 있다고도 말했습니다. 그럼 파월 의장 기자회견 핵심적인 장면을 함께 보시겠습니다. Janelle Marte with Bloomberg. So many economists have been pricing in higher odds of a recession, and several are noting that it is more difficult for the Fed to cut rates preemptively given the higher risks for higher inflation. So given the outlook, do you still see a path for a soft landing, and what does that look like? Well, let me say, so let's look back and see where we are. So to go through 2024 up to the day, we've had unemployment in the low fours for more than a year. We've had inflation coming down now in the mid to low twos. We've had an economy growing at 2.5%. So that is the economy as we see it now. What looks likely, given the scope and scale of the tariffs, is that we will see certainly the risks to higher inflation, higher unemployment have increased. And if that's what we do see, if the tariffs are ultimately put in place at those levels, which we don't know, then we won't see further progress toward our goals. But we might see a delay in that. I think in our thinking, we never do anything but keep achieving those goals. But we would, at least for the next, let's say, year, we would not be making progress toward those goals. Again, if that's the way the tariffs shake out. The thing is, we don't know that. There's so much uncertainty about the scale, scope, timing, and persistence of the tariffs. So that's that. In terms of preemption, I think you can look back at the 2019 cuts as preemptive. I wouldn't say that what we did last fall was at all preemptive. If anything, it was a little late. But 2019, we did cut 3 times, but the situation was you had a weakening economy and you had inflation at 1.6%. So that's a situation where you can move preemptively. Now we have inflation running above target. It has been above target for 4 years. It's not so far above target now, and we have an expectation, conditional on what happens, that we'll see upward pressure on inflation. If you look at where forecasters are, they're all forecasting an increase in inflation. So it makes it, and then we've also got forecasts of weakening in the economy, and some have recession forecasts. We don't publish a forecast about that. We don't publish a forecast that assesses how likely a recession is. But in any case, it's not a situation where we can be preemptive because we actually don't know what the right response to the data will be until we see more data.